My dear students, in this video clip, I want to discuss about that is speed and velocity. What is the speed? What is the velocity? And one more concept that is said to be position time graph. Position time graph are said to be XT graph. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ತೋಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್? ನಾವು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ then particle is said to be in the state of motion. If the particle or a body occupy the same space or same position, then the particle or body is said to be at rest. Rest ಮತ್ತು motion ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. Now they are relative one and another. ಯಾವುದು rest and motion. When a particle is occupy the different positions, then the body is said to be in the state of motion. Now already whatever the path length covered by the particle with respect to time that you have to take, that is a distance. Now to change the position of the particle in a particular direction, that is called displacement. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Now come to the point, position time graph. With respect to time, the particle changes its position. Once changes its position, now that I have to write in the graphical representation. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗಿಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. Now see, in 0 second, it is at 4 meter. From the origin or reference point in the frame of reference. In 2 seconds, it is in the 4 meter. On 4 seconds, again it is at the 4 meter. 6 seconds, again it is at the 4 meter. 8 seconds, again it is at the 4 meter. It means it occupies the same position. There is no change in the position with respect to different interval of time. This is an example, one example here. Now you draw the graph. Different time along x-axis and different positions along y-axis. That is the x indicate that is said to be position of the particle. T is used to take that is the time. Now at 0 second it is at the 4 meter, and at the 2 second it is at the 4 meter, and 4 second it is at the 4 meter, and again 6 second it is at the 4 meter, again in the 8 second it is at the 4 meter. This is this is position time graph, or is said to be XT graph. This now position time graph ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ XT graph ಅಂತೇಳಿ. Here it shows particle is at rest. This is graphical representation. Now what is the position time graph, or is said to be XT graph? The graphical representation of the motion of the particle by drawing the graph. The different intervals of time draw along x-axis, and now the position along y-axis. This graphical representation is called, that is said to be position time graph, or said to be XT graph. Now see, for uniform motion, at the different interval of time t and positions is said to be x. At 0 second, at 0 second, at 0, at 2 second, 2 meter, at 4 second it is at the 4 meter, and 6 second it is at the 6 meter, at the 8 second it is at the 8 meter. Now this is graphical representation, that is the XT graph. This is for uniform motion. This is for uniform motion. It means the particle covers equal distance in equal intervals of time. ಪ್ರತಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್.
If the particle covers unequal distance in equal intervals of time, at that time that is said to be variable motion. Xt graph for the variable motion you got like this. This graph is for particle at rest. This is for uniform motion. This is for variable motion. ಯಾವಾಗಲೂ xt graph ತರ ಮಾಡಿದಾಗ along x axis time representation ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. along y axis position ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. x ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು xt ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. xt ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is in the state of motion or at rest, you easily would draw that is said to be xt graph. xt graph shows what is the nature of the motion of the particle. ಈಗ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ this is for rest, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ this is for information, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ this is for variable motion. And you come to the point, there are very two important definitions. One is speed and another one is velocity. ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಟ್ that time you define the speed. How you define? Distance traveled by particle per unit time means distance covered by particle in unit second, or said to be in 1 second. That is called speed. Speed is equal to distance traveled divided by time taken. Distance traveled divided by time taken. D by T. Distance is represented by D. T is represented by T. Now speed is scalar quantity. There is no direction. It is having only magnitude. It is always positive. It is always positive. SI unit is meter per second. SI unit ಮಾಡ್ತೀವಿ meter per second ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Yes. What is uniform speed? If a particle covers, now see here, particle covers 2 meter in 1 second, again 2 meter in 1 second, again 2 meter in the next second, 1 second, 1 second. In each and every second, it covers the distance is 2 meter. In each and every second, it covers 2 meter. Then the particle speed is said to be uniform speed. When you say uniform speed, when a particle covers equal distance in equal intervals of time, then speed is said to be uniform speed. Variable ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇವಾಗ 1 second it covers 2 meter, in next second it covers 3 meter, in next 1 second it covers again it is 2 meter, in 1 second it covers 1 meter. This is said to be variable speed. If the particle covers unequal distance in equal intervals of time, then the speed of the particle is said to be variable speed. Once again I repeat, the particle covers unequal distance in equal intervals of time, then it is said to be variable speed. When it is variable speed, at that time you calculate the average. When it is variable speed, at that time you calculate the average speed. Now how you define this average speed? The average speed is defined as the ratio of the total distance traveled by the particle to the total time taken. It gives the average speed. Suppose uniform speed is the average speed, ಅದು average ಇದ್ದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, average speed ತಗೊಳ್ತೀವಿ. This is about speed. Now another, it is measured with the help of speedometer. Yes, we come to the velocity. How you define this velocity? Velocity is defined in terms of displacement, but speed is defined in terms of distance. Now see here, displacement of a particle per unit time, or distance and the displacement. The displacement of particle per unit time is called velocity. It is represented by V.
or in other word, one more definition very important. The rate of change of displacement of the particle is called velocity. The rate of change of displacement of the particle is called velocity. How we calculate velocity? Velocity is equal to displacement divided by time taken. Time taken. Yes, this yes divided by t. But it is vector quantity, therefore you have to write vector v is equal to vector s divided by t and t. It is a vector. It may be positive, negative or zero. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀರೋನೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಜೀರೋ ಇರ್ತೈತೆ. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ distance is greater than or is equal to displacement. Now what is uniform velocity? If the particle covers equal displacement in equal intervals of time. Displacement. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ in 1 second, again 2 meter in 1 second, again 2 meter in 1 second, again 2 meter in 1 second. Now displacement. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. If the particle covers equal displacement in equal intervals of time, then the velocity is said to be uniform velocity. Otherwise, it is a variable. Variable ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 meter in 1 second, again 3 meter in 1 second, again it is 2 meter in 1 second, again lastly you take 1 meter in 1 second. You got the arrow mark here, direction. If the particle covers unequal displacement in equal intervals of time, then velocity is said to be variable speed. If it is variable, at that time you calculate the average velocity. Yes, average velocity is defined as it is the ratio of total displacement covered by the particle to the total time taken. Total displacement divided by total time taken. You got that is the S total divided by S time. It may be positive, it may be negative, it may be zero. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಏನು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮು, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಜೀರೋ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಬರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Morning, my dear students. Now, in this today video clip, I want to discuss about that is instantaneous velocity. In previous video clip, I have discussed about the distance and the displacement. Distance and displacement are different. Distance is scalar, distance is displacement is vector. They are different. And then you define the speed in terms of distance. That is the distance covered by the particle per unit time. That is called speed. Then displacement covered by the particle per unit time. This is called velocity. Speed and velocity. Speed and velocity, they are also different. ಅವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ velocity is the vector. Speed is always positive, but it is a positive or negative or zero, like that. There are the difference between speed and velocity. ಅದು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. Then you come to the point, position time graph. It is the graphical representation of the motion of the particle by plotting the graph, the different positions along the y-axis and time along x-axis. Whatever the result graph you have to take, that is a position time graph, or you say xt graph.
ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ಫಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೋಷನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. Now instantaneous velocity. Now you come to the point, that is the instantaneous velocity. Instantaneous velocity of a particle, that is the at any instant of time. Velocity of the particle at any instant of time in a small interval of time, very small time, that is called instantaneous velocity. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ನಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಟೈಮ್, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಐದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.001 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.0001 second, tends to 0, not equal to 0, tends to 0. Small interval of time, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ delta x divided by delta t. Delta t tends to 0. Delta t ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.001 ಸೆಕೆಂಡ್, 0.0001 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ delta x divided by delta t, limit delta t tends to 0. ಇದನ್ನ ನಾವು dx by dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. dx by dt ಬರೆಯೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ delta x by delta t ಬರೆದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟ್ delta t tends to 0 ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳೋದು, ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ dx by dt is rate of change of displacement. It may be negative, it may be positive, but not equal to 0. ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0 ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, 0 ಬರಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, 0 ಬರೋದು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು delta x by delta t ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರು ಸರಿನೇ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ನಾವು delta t tends to 0 ಹಾಕ್ತೇವೆ ಲಿಮಿಟ್, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ತಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ or is said to be xt graph for positive, negative velocity and rest particle. Now see here, for positive velocity, now you draw the different positions along the y-axis and time along the x-axis. Now you draw this like this, line like this. It is for positive velocity. Suppose you got like this graph. This is for negative velocity. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಟಿ ಶೋಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೌ ಯು ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್. This is for positive, this is for negative. This is for positive, this is for negative. This is for both positive and negative velocity. It means now we come to the point, that is velocity by displacement timeline.
how you calculate the velocity by the displacement timeline. Now see here, you draw the displacement or set the position along the y-axis and different time along the x-axis. Now you got the graph. This is the PQ. You got this one point. This is the PQ. What is PQ? PQ is said to be displacement timeline. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ PQ ಗೆ. ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಆರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೀವಿಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್, XT ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. ಇದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ, ಇದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲದ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಆಗದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕರ್ವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕರ್ವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೋಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ವ್ ಬಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ, ಈ ತರ ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ವ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಈಗ ಆಗೋ ಹೀಗೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಯು ಟೇಕ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ x1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x2 ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದು ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟೈಮ್ t2, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಮ್ t1. ಇದು ಹೈಯರ್, ಲೋವರ್. Our displacement lower, the higher displacement. Now what is the said to be velocity? Velocity is equal to displacement divided by time taken. Displacement, now V is equal to x2 minus x1, displacement. Time taken t2 minus t1. Displacement x2 minus x1, delta x. Time taken delta t. Now this is AB upon BC. AB upon BC means this is the slope of AC ಆಗುತ್ತೆ, or slope of the displacement time line ಆಗುತ್ತೆ. Now this is P is equal to AB by BC. This is the slope of displacement time line. What you got, the important point here, when you draw the displacement time graph or XT graph, position time graph, now you calculate the slope of that line, straight line. It gives velocity. Once again I repeat, the slope of displacement timeline gives the velocity. Displacement timeline ಗೆ slope ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ slope ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? velocity ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲಿ? velocity ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಅದ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಸೇ ಕಾರ್ ಎ, ಕಾರ್ ಬಿ. Now both are in the state of motion. At that time, you draw the graph, position time graph. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಕಾರ್ ಬಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಕಾರ್ ಎ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಎರಡರದ್ದು ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿದ್ದು, ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಅವಾಗಿಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಎರಡದು ಸೇಮ್. Time taken is same, but displacement they are different. Now see here,
which is greater? Delta x dash is greater than the delta x. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚದ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎ. ಕಾರ್ ತೋಡ್ರಿ, ಬಾಡಿನ ತೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ತೋಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಬಿ OB is greater than slope of the OA. Therefore, they have different velocity. A graph ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚದ, ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್, in other words displacement time graph, displacement time line. Once again I repeat, instantaneous velocity, it may be positive, it may be negative, but not equal to 0. But average velocity ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀರೋ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀರೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. And one more very important point, slope of the displacement timeline it give the velocity. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.